హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం నంబర్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 6, 12, 18, 24, 30 dash 42. So here we observe number series pattern 6 plus 6 plus 6, 18 plus 6 24, 24 plus 6 30. After that plus 6, how much? 30 plus 6 36. Answer is 36. So let us solve second problem. 74, 84, 104, 134, 174. Here observe 74 to 84 10 increase అయింది. After that 84 to 104 plus 20, 104 to 134 plus 30, 134 to plus 40, after that 1 plus 50. How much number? 224. Answer is 224. So next observe the third problem. 8, 12, 8 की 12 की ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? ప్లస్ 4. 12 की 16 की ప్లస్ 4, 16 की 20 की ప్లస్ 4, 20 20 ప్లస్ 4 4 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ సో ఈజీ, ప్లస్ 4. 36 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 20, 22, 26, 32, 40, 50. Here observe 22, 22 plus 2, 22, 26 plus 4, 26 plus 6. So plus 32 की 8 కలిపితే 40, 40 की 10 కలిపితే. After that ఇప్పుడు here observe 2, 4, 6, 8, 10. After 12 రావాలి, 12 యాడ్ చేయాలి. 50 plus 12 62. Answer is 62. So next 5 की 6 की how much increase? Plus 1. So here plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, 20 की 26. So after that plus 7, 26 plus 7 how much? 33. Answer is 33. Next sixth question. Sixth question is 25, 36. 25 కు 36 కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ప్లస్ 11.